Last week we talked about round-up time, И мината недела ние зборувавме на темата за собирање, where all of the animals, wherever they may be, are brought together. што значи стоката или животните кои се распрснати насекаде се собираат заедно да бидат сите заедно. And as we think about round-up, it reminds us of the Bible account of the lost sheep. И како зборуваме за ова тема собирање, ние мината недела зборувавме за изгубената овца. If a shepherd has 100 sheep and one of them gets lost, Ако овчарот има 100 овци, една се изгуби, he will leave the 99 safely and go off and find the one that's been ќе lost. остави 99 овци безбедно и ќе иде да ја бара изгубената овца. And when he brings it back, he's really joyful. И кога ќе ја врати назад, тој навистина е радостен. And Jesus said that's how God and the angels feel when one person has been brought back. И Исус вели, така е како се осеќаат ангелите весели кога едно лице ќе биде донесено назад. God himself says that he's going out to seek and to rescue the scattered sheep. И Бог лично зборува дека тој ќе ги собере и ќе ги спаси сите распрснати овци. I will be like a shepherd looking for his scattered flock. Јас ќе бидам како пастир кој ќе бара да ги најде распрснатите овци. I will find my sheep and I will rescue them. Јас ќе ги најдам моите овци и ќе ги спасам нив. And so here we have the idea of God wanting to reach out and bring people back to himself. И овде имаме идеја за како Господ Бог сака да достигне кон луѓето и да ги врати назад кон себе. There are a number of problems, however, Има неколку проблеми. because lost people have come under the power of the enemy and he has done nasty things to them. И бидејќи изгубениот народ се под влијание на непријателот и тој има направено лоши нешта на нив. The God of this age has blinded the minds of unbelievers. И Богот на овој свет ги има ослепено мислите на неверните. So they cannot see the light of the И gospel. така тие не може да ја видат светлината од евангелието. And then the lost people are also being led astray. И така изгубените луѓе се водени на страна. Paul said, we ourselves were once foolish. Апостол Павле вели, еднаш ние исто така бевме безумни, We were disobedient and deceived. ние бевме непослушни и излажени. He says we were led by lusts and pleasures. Ние бевме водени на страна од нашите желби и нашите задоволства. And so many a sheep goes wandering because they're sniffing something and chasing what they think will make them И happy. така многу овци одат на страна, се изгубуваат и бараат нешто подобро. The lost people also end up being deceived. Изгубите луѓе исто така се излажени. They think they've become wise. Тие мислат дека тие се многу мудри. But Paul said the wisdom of this world is foolishness in God's sight. Апостол Павле вели, мудростта од овој свет е безумство во Божиот поглед. And the Bible tells us that this wisdom, this human wisdom, does not come from above, И Библијата вели да ова човечка мудрост не доаѓа од озгора, but it's earthly, sensual, and demonic. но е од ова земјата и ова е сатанинско. So people can give you a lecture and they can sound very wise. И така луѓето може да ви дадат голем говор и да зборат некои мудри нешта, And God looks at what they're saying and says, that is just foolishness. но Бог гледа и вели ова сето нешто е безумство. It's looking at things from an earthly point of view, Гледајќи во нешта од гледна точка на земјата and it's deciding how important something is by how it makes them feel. и друштвото и народот мисли она што е важно е како нив ги прави да се осеќаат. So it's earthly, И тоа е од нешто од земјата, it's sensual, и тоа е нешто кој луѓето го сакат и осеќаат, and the devil is using it. и ѓаволот ги употребува овие нешта. So people who have walked away from God or been kept away from God Луѓе кои имаат избегано од Бога или кои не се далеко од Бога, have a number of these things challenging them. имаат многу од овие нешта кои нив ги предизвикува. And what also happens is that we become offended. И кои исто така што догодува, ние исто така сме навредени. Jesus said, it is inevitable that offenses will come. И Исус рече, нека да знаеме дека ќе дојдат како замки или препреки. These are stumbling blocks or things that make you trip over. И тоа се како камење за сопкање, ќе да направи да се сопнете и да паднете.
And so often when people get offended, И кога луѓето се, како да кажеме, навредени, they become damaged on the inside. тие внатрешно се повредени. And that's part of the devil's plan to trap them. И тоа е планот на ѓаволот за нив да ги фати во замка. Because the thief comes only to steal, kill and destroy. Бидејќи непријател, ѓаволот доаѓа само да украде, да убие и да уништи. Jesus said, I've come to give you life to the full. Но Исус рече, јас дојдов да ви дадам живот и тоа во изобилие. Now, here's a bit of a problem. Овде има еден проблем. Because all of these people end up becoming enslaved. Бидејќи овие луѓе завршуваат и се како робови. The book of Hebrews says, И во книгата на евреите вели, through the fear of death, и преку стравот од смртта, the devil keeps people in slavery for the whole of their life. ѓаволот ги држи луѓето во робство целиот нивен живот. The people who we see out there that are lost И луѓето кои ние ги гледаме како тие се изгубени, don't realize they're carrying all of these problems within them. тие самите не знаат дека во себе ги носат сите овие проблеми. Now, here's the tragedy. И ова е трагедијата. They were not created to suffer all of those things. Луѓето не беа создадени да страдаат од овие нешта. The psalmist tells us in Psalm 139 Псалмистот вели во 139 псалм, that even before he was born, да дури преди да ти бидеш роден, God wrote about him in God's book. Бог има запишано во неговата книга. It says, your eyes saw my unformed body. Псалмистот вели, твоите очи го видоа моето тело кој уште не беше создадено. All my days were written in your book. Сите мои денови беа запишани во твојата книга. Before one of them came to be. Преди дури еден ден да постане. And then he gives us a hint about how or what kind of things God is writing in his book before we are born. Овде ни дава една напомена за какви нешта се запишани во книгата Божја пред ние да се родиме. How precious to me are your thoughts, God. И колку драгоценни се за мене твоите помисли, Боже. How vast is the sum of them. И колку голем е нивниот број. See, before any of us is born, God creates an amazing plan for our life. Преди ние да се родиме, Бог направи еден многу чуден план за нашиот живот. And he writes it in his book. И тој го запишува во неговата книга. And what he writes for you is filled with God's precious thoughts toward И you. ова што е запишано за вас е полно со Божите добри помисли за вас. And it's not maybe 1, 2, and 3. И не е направено само едно, две или три. It says they are innumerable, unable to be counted. Вели дека овие се безброј добри нешта кои не можеме да ги запишеме, се запишани за тебе и за мене. So all of those people that are described as lost И така, сите оние луѓе кои се опишани како изгубени луѓе, have been robbed. тие се излажени и украдени. Their destiny has been stolen from them. И нивниот крај е украден од нив. Look at what God says through Jeremiah. Видете што Бог вели преку Јеремија. I know the plans I have for you. Јас знам плановите кои јас ги имам за тебе. Plans to prosper you, Планови за да ти имаш напредок, not to harm you. не да ти наштетат на тебе. Plans to give you hope and a future. Планови да ти дадат надеж на тебе и иднина. So all of you, before you were born, were set with wonderful plans that God had for you. Така, преди вие сите да бевте родени, Бог направи прекрасни планови за тебе. But we enter into life and we come under attack. Но кога ето сега во нашиот живот, ние сме под напад. Our hope and our future are stolen, damaged and killed. И нашата иднина е украдена. We are deceived and we are tricked. Ние сме излажени. We are led astray, trapped and enslaved. Ние сме водени на страна и заробени. Now, none of us wanted to end up like that. Ние не сакавме да завршиме така. And the enemy deliberately worked on us to lead us into that place. И непријателот работеше директно со нас за да донесе во таква ситуација. And many of us were completely ignorant, and until we'd ended up damaging ourselves, we didn't realize what we were doing. И многу од нас не знаевме што правиме и што се догодува. So here we have this great injustice. И овде имаме ова голема неправда.
On the one hand, we have all of wonderful plans that God has for На you. една страна ги има сите добри планови што Бог ги има за тебе. And then by going through life and being offended and all of those things, we end up in a terrible state. Но во нашиот живот ние сме навредени и доаѓаме во разни лоши ситуации. I'm calling it the great injustice, Јас тоа го велам, тоа е големата неправда. and I'll be exploring that in lessons yet to И come. јас тоа ќе го објаснам во иднина во лекциите кои ќе ги одржаме. What's important is to know that God is doing roundup. Тоа е важно да знаеме дека Господ Бог сака да не собере. Suppose one of you has 100 sheep and he loses one. Нека да замислиме ако некој од вас има 100 овци и изгуби една овца, Doesn't he leave the 99 and go and after the lost sheep? зарем тој нема да ги остави 99 овци и да отиде и да ја бара изгубената овца, Until he finds it. се додека не ја најде. God in his love is reaching out to all of those that have been damaged Бог преку неговата љубов сака да дојде во контакт со сите овие луѓе кои се оштетени, to bring them back to the place that he planned for them in the first да ги place. донесе назад по местото кој тој го има испланирал за нив. And he brings restoration. И тој донесува обновување. You see, a leper came to Jesus and said, if you would, you could heal me. И еден човек кој беше болен, кој беше лепрозен, дојде при Исус, рече, ако сакаш, можеш ти да ми излекуваш мене. And Jesus was moved with compassion. И Исус, полн со сожаление, He touched him. се допри до него He said, I'm willing that you should be healed. и рече, да, јас сакам да ти се излечиш. And then he says, be healed. И му рече тогаш, биди излечен. So, what destiny did God write in his book for the leper? И какво нешто има Бог запишано за животот на овој лепрозен човек? Did God open up his book and say, this man will put leprosy on him? Дали Бог има отворено неговата книга и има кажано, за овој човек ќе му ставиме лепроза врз него? If that's what God had done, Jesus would not have been allowed to heal him. Ако тоа Бог го има направено, тогаш на Исус немаше да биде допуштено да тој го излечи тој човек. The fact that Jesus could heal him shows that God's plans for him were far better than that. Но доказот дека Исус можеше да го излече и покажува дека нешто може да бидат многу подобри за него. And that's true of all the people that Jesus И healed. тоа е вистина за сите луѓе кои веруваат во Исус. So consider the runaway son. Затоа нека да замислиме за еден син кој избега од дома. A man had two sons, Еден човек имаше два сина. and the younger son said, Father, give me my inheritance. И помладиот син каже, татко, дај ми го моето наследство. So he divided up his property between them. И тој го раздели имотот помеѓу двајцата нив. And soon after that, the younger son set off to a distant country, И после тоа помладиот син отиде во една многу далека земја. and he squandered his wealth in wild living. И таму тој потроши целото богатство, живеејќи грешно. But things didn't stay that way. Но нешто не остана така. After spending everything, Од кога тој потроши се, a severe famine hit that whole country, дојде глад во таа земја. and the young man was in need. Човекот имаше голема потреба. So he hired himself to a local man И тој отиде да најде работа who sent him out to feed the pigs. и најде работа да ги храни свињите. He was so hungry he longed to fill his stomach with the garbage that was being given to the И pigs. тој беше толку гладен, дури сакаше да јаде од храната на свињите. And nobody gave him anything. И никој не му даде ништо да јаде. Was that where he was meant to be? Дали тој требаше да биде во таа ситуација? Well, he'd been foolish. Тој ќе биде безумен. He'd been selfish and wasteful. Тој ќе биде себичен. He was proud Тој беше горд and independent. и тој беше независен. He acted shamefully and sinfully. И тој работеше грешно He deserved the mess he was in, don't и you think so? се беше и заслужуваше ситуацијата во која се најде. Don't some people say, well, it's your bed, you made it, you lie in it. Луѓето не велат, тоа е твојот кревет, ти си го направи постели, ти сега лежи во него. But was that God's plan for Но him? дали тоа беше Божјиот план за него? Could there actually be some hope for him? Дали имаше некоја надеж за него? It says he came to his senses. И исто така вели дека тој се He said, пресвести. my father's servants have plenty of food, И тој рече, слуѓите при мојот татко имаат многу јадење, and I'm starving to death. но јас овде ето гладувам. I'm going to go to my father. Јас ќе отидам при мојот татко I'm going to say, Father, I've sinned against heaven and against и you. ќе кажам, татко, јас грешив против тебе и против небесата.
I'm not worthy to be your son. Не сум достоен да бидам твој син, Make me one of your servants. направи ме како еден од твоите слуги. So he got up И така тој стана and went to his father. и отиде при својот татко. Now, while he was a long way off, И додека тој беше уште многу далеку, his father saw him. неговиот татко го виде него, And filled with compassion for him, се сожали за него, he ran to his son. па потрча кон својот син, He threw his arms around him and kissed him. го прегрна и го целива. And the son said, Father, I've sinned against heaven and against you. И синот му рече, татко, сгрешив против небото и пред тебе, I'm no longer worthy to be called your son. не сум веќе достоен да се наречам твој син. But the father called out to the servants, Но таткото им рече на слугите своји, Quick, bring the best robe for him. изнесете најубавата промена и облечете го. Put a ring on his finger, Ставете прстен на раката негова sandals on his feet. и обувки на нозете негови. Kill the fatted calf. Заколете најубавото теле. Let's feast and celebrate. Да јадеме и да се веселиме. For this my son was dead, Зашто овој мој син беше мртов and he's alive again. и сега пак е жив. He was lost, Беше изгубен and he's found. и се најде. And they began to И celebrate. тие почна да се веселат. So, I want to make this observation for you. Сакам да го направам ова, да дојде на ваше внимание. Your present reality Вашата сегашна стварност, is not your destiny. тоа не е вашиот крај. The pigsty was not the boy's destiny. И овој човек кој беше со свињите, тоа не беше неговиот крај. Famine was not the boy's destiny. Гладот не беше за него. Foolishness and sin was not his destiny. Безумството и гревот не беше за него. Oh, and pride and selfishness, that was not his destiny. Целата гордост и себичност не беше за него. His destiny was decreed by God, А тоа неговиот крај, каде тој ќе заврши, беше одлучен од Бога. not by his sin and his stupidity and his mistakes. Не преку неговиот грев и безумноста и неговите грешки. You have two realities. Имаш две стварности. You have the situation that you were in, Имате ситуацијата во која ти се наоѓаш and you have what God decreed for и you. имаш исто така онаа што Бог го има одредено за тебе. Your current situation is not your destiny. И вашата сегашна ситуација, тоа не е крајот. Your broken pieces are not your destiny. Твоите распрчани, прекршени парчиња, тоа не се за вас. Despite what the devil has done to you, Без разлика онаа што ѓаволот има направено на тебе, or what foolish things you've done, или без разлика какви безумни нешта ти имаш направено, God sets your destiny. но Бог има одредено каде ќе биде твојот крај, каде ќе And заврши. it's very good. И тоа е многу добро. The situation you're in, if it's not God's blessing, is not what God planned for you. Ова ситуацијата во која се наоѓаш не е благослов од Бога. God says, I know the plans I have for you, И Бог вели, јас знам, имам планови за тебе, plans to prosper you and not to harm you, планови за да имаш напредок, а не да ти наштети на тебе, plans to give you hope and a future. планови да ти даде на тебе надеж и иднина. See, God created you for his blessings. Бог ти има создадено тебе за неговите благослови, But the devil who rules this world system но ѓаволот кој управува со системите во овој свет, set out straight away to steal, kill and destroy, тој сака да уништи, да направи лоши работи, to distract you, да го земе твоето внимание, to lead you astray, да те однесе тебе на страна, to tell you lies, да ти каже лажни нешта, to give you wisdom that isn't wisdom. да ти даде мудрост која во стварност не е мудрост. And as you just simply stumble forward, all the destruction that the enemy plans comes into your life. И така како одиш напред, сите планови за уништувањето на тебе од ѓаволот се исполнуваат. And you lose what actually belongs to you. И ти имаш изгубено она што треба да биде твое. But your situation is not your destiny. Но ситуацијата ваша не е вашиот крај. When you return to the Lord, Кога ти ќе се вратиш назад при Бога, He restores. тој обновува. When the leper went to Jesus, Кога овој лепрозен човек he отиде was при Исус, restored to normal life. тој беше обновен во нормален живот. When the foolish son went back to his father, Кога овој безумен син се врати дома при својот татко, he was restored to sonship. тој беше обновен. Friends, it's time to come home.
Пријатели, време е да се вратиме, да си дојдеме дома. It's time to come home to God. Време е да дојдеме при Бога. It's restoration roundup Тоа е time. време на обновување, на собирање. And I say it's a restoration roundup Јас мислам тоа е собирање за обновување. because God is bringing you back in order to restore something to Бидејќи you. Бог ти има донесено да те собере за да обнови нешто. Joel chapter 2, 25. Во Јоел 2 глава 25 стих вели: I will restore to you the years that have been eaten up. Јас ќе обновам на тебе годините кои беа изедени. You are meant for wonderful things. Ти си за прекрасни нешта. You're meant for awesome blessings that come directly from Ти треба God. да бидеш големи благослови од Бога. But the enemy has drawn you away. Но ѓаволот си те има одлечено на страна. And it's time to come home. И време е да дојдеш назад при Бога. Now, there are three different lots of people who need to hear that. Има три различни луѓе кои треба да го чујат ова. There are people who've been in the world like a lost sheep thinking, what in the world is going on? Има луѓе кои се во овој свет како изгубени свет, овци и велат светот си продолжува и си оди. They don't even know there is a shepherd for them. Има луѓе кои не знаат дека има еден пастир кој е за нив. They think that they're pretty smart and that they can work out how life works. Те мислат дека тие се многу паметни и сакат да знаат и како овој свет работи. And they blunder on in life, really being led by the devil without И realizing. така тие живеат во овој свет, водени од ѓаволот без тие да го знаат тоа. And the shepherd comes out into the paddock. И тогаш пастирот доаѓа од пасиштето He says, come here, и тој рече: дојдете овде, come home. дојди дома, You weren't designed for this mess. бидејќи ти не беше створен за ова лоша ситуација. Come to me and let me restore to you things you didn't even know were meant for you. Дојди при мене и нека да ја обновам овие нешта, види за овие нешта кои ти не знаеш и мене не ме знаеше кои су. And that's what every evangelist does when they stand up and preach the gospel. И ова што секој евангелист прави кога тие го проповедуваат евангелието. They say the only way you're going to know peace and joy is through Jesus Christ. Единствен начин како ти можеш да најдеш мир и радост е ако ти дојдеш при Господ Исуса Христа. The only one who can set you free from sin and from fear and from death is Jesus. Единствен кој може да го ослободи од твојот страв, од твојот грев, од сите лоши нешта, тоа е Господ Исус Христос. With all of that salvation comes a restoration to the destiny that God set for you. И така со сето наше обновување доаѓа обновување кој Бог го има препремено. And maybe the Spirit of God is tapping on your heart right now, И можеби Светиот Дух сега чука на твоето срце saying, come home. и ти вели: дојди дома. You're not an orphan. Ти не си сам. There is a Сираче. home for you. Има дом за тебе. And it's a wonderful И place. тоа е прекрасно место. There are other people that were in the home like the prodigal son had been. Има други луѓе во домот кои како изгубениот син беа порано. And they decided that they could enjoy life more if they went out and did something else. И такви луѓе мислеа дека ќе уживаат повеќе во живот ако отидат на друго место. Only to discover that they'd been lied to and deceived. Но тие на крајот откриат дека тие се излажени и That they've украдени. been taken captive by the enemy. И тие се заробени од нивниот непријател. That the promises were empty Но овие обеќанија беа празни обеќанија and the wisdom was devilish. и мудроста е ѓаволско нешто. They might even be ashamed to go home now. Можеби тие сега се срамаат да се вратат дома If I was to go into church, the roof would fall down on top и of me. мислат ако отидат во некоја црква можеби покривот ќе падне врз нив. I couldn't go back to my dad. Јас не можам да се вратам пак назад. And so Jesus telling us about this runaway son И така Исус ни зборува за овој син кој има избеган од дома. shows us how willing God is to receive us back. Ни покажува колку Бог е спремен да не приме пак назад нас. No matter how far we've gone Без разлика колку далеко да имаме отидено. or what terrible messes we've made. Без разлика какви лоши нешто да имаме направено. And so the call to come home Повикот да се вратиме дома includes those people, ги вклучува и овие луѓе. those that have been led away and need to return. Овие кои се водени на страна и сега треба да се вратат дома. And maybe the Spirit of God is calling you to do И that. можеби Духот Божји те повикува и тебе да го направиш тоа.
There's a third group of people this speaks to. Има уште трета група на луѓе. This is the people that have kept faithful to God and tried to be what He wanted them to А be. тоа луѓе кои останаа верни на Бога и пробаат да бидат она што Бог сака да бидат. And they're living in their situation. И тие живеат во нивната ситуација, Like that leper could have been a follower of God. како овој лепрозен болен човек може да биде следбеник на Исус. He's saying, I love God and I'm going to go to heaven, Тој велеше, јас го љубам Бога и ќе отидам во небесата, but meanwhile I'm a leper. но во меѓувреме јас сум болен лепрозен. But Jesus was willing to let him get what he really had been planned for him. Но Исус беше спремен да направи ова, да го добие ова кој беше навистина планирано за него. And some of you И некој од вас need to come before God треба да дојдете пред Бога and say, God, I'm coming home. и да каже, Боже, јас доаѓам дома. I thought that living in all my brokenness was where you wanted me to stay. Јас мислев дека да живеам со сите мои недостатоци, тоа беше како што јас треба да живеам. But you're wanting to restore me, Но ти сакаш да ме обновиш мене, to put a robe on my shoulders да ставиш нова облека and врз a моите ring of рамења authority on my finger, и да ставиш овластување на мојот прстен, на мојот sandals прст, on my feet. нова облека, нови обувки на нозете мои, And to reinstate me to what you set as my original divine destiny. и да го дадеш она што ти во почетокот го имаш одредено дека треба да биде мое. So as the Spirit of God moves amongst us И today, како Светиот Дух е помеѓу нас и се движи помеѓу нас денеска, I want you to hear the voice of God јас сакам вие да го чуете гласот Божји calling you to come home, кој те повикува тебе да си дојдеш дома. to come to faith in Jesus if you've never done that Да before. дојдеш и да поверуваш во Исус ако тоа не го имаш направено. To come to the place where you say, God, I'm no longer going to chase the world anymore, I'm coming home. И да кажеш на Господа Боже, Боже, јас се враќам дома и нема да го правам ова што порано го правам. And even to come as a leper came to Jesus. И дури како да постанеш како овој лепрозен човек, And to say, if you were willing, и да кажеш на Исус, ако си ти спремен и ако you сакаш, could completely transform my ти situation. можеш целосно да ја промениш мојата ситуација. Because where I am is not my destiny. Бидејќи таму каде што јас се наоѓам, тоа не е доброто нешто за мене. In heaven, you wrote better things than this. Во небесата ти напиша многу подобри нешто за мене отколку ова. And I call upon you to set me free. И јас те повикувам да ме ослободиш мене. What did Jesus say to the leper? Што Исус каже на овој лепрозен човек? I am willing. Јас сум спремен Be healed. и сакам да бидеш излечен и биди излекуван. When you come to God with your broken pieces, Кога ние доаѓаме при Бога со нашите сите скршени парчиња, and you say, could you possibly fix this? I'm sure you could if you were willing. и ќе му кажеш, те молам, среди ги овие нешта и Бог ќе го направи тоа ако ти си спремен. And God says, I'm willing. И Бог вели, да, јас сум спремен. I'm willing. Јас сум спремен. Be restored. Биди обновен, Be blessed. биди благословен. Claim the destiny that was there for you from the very beginning. Земи го ова кој беше припремено за тебе уште од почетокот. Let's pray. Нека да се помолиме. Father, I thank you Татко, јас ти благодарам that you are not happy when we miss out on what you plan. ти не си весел кога ние не добиваме она што ти го испланира да го добиеме ние. You go searching for the lost sheep. Ти одиш и ги бараш изгубените овци. You don't give up on us. Ти не се предаваш и не оставаш нас. Thank you, Father. Ти благодараме, татко. And Father, we now hear your call И татко, ние го имаме сега чуено твојот повик to come home, да дојдеме дома, to come to faith in Jesus, да дојдеме и да веруваме во Исус to return from chasing the world, и да се вратиме, да не трчаме и да ги бараме нешто од овој свет. and to bring our brokenness before you, И сите недостатоци да ги донесеме пред тебе and to let you give us back what you originally planned. и да допуштиме да ти ни дадеш она што уште од почетокот ти го испланира за нас. Lord, move by your Spirit Господи, раздвижи се со твојот дух and draw each one of us и привлечи секој еден од нас to be the people you want us to be. да бидеме такви луѓе какви што ти сакаш ние да бидеме. For we ask it in Jesus' И name. за ова се молиме во името на Исус.
Amen. Амин.